2022 సివిల్స్ రిజల్ట్స్ ర్యాంకర్ సందీప్ కుమార్ మన స్టూడెంట్ 21st సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ స్టూడెంట్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. ఆయన సివిల్స్ రిజల్ట్స్ ద్వారా ఇండియన్ రైల్వే సర్వీసెస్లో సర్వీస్ పొందడం జరిగింది. 4AM అనే ఒక బ్యాచ్లో ఆయన స్టూడెంట్గా ఉన్నారు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షనల్. సో ఏ విధంగా సివిల్ సర్వీస్ ర్యాంక్ సాధించడం జరిగింది, యూజువల్గా స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి, ఏ విధంగా మన ప్రిపరేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఇలాంటి విషయాలు ఈరోజు సందీప్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సందీప్, హౌ ఆర్ యూ? I'm doing well, sir. Thank you for hosting me this evening. సో ఇప్పుడు మీకు సివిల్ సర్వీసెస్లో ప్రిపరేషన్ ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టారు? యూజువల్గా ఏ ఏజ్లో మొదలు పెడితే బెటర్ అంటారు? సార్ నా కేసులో వచ్చేసి నేను I did it immediately after my post graduation. 2018 I gave my first attempt. So I was 22 years old then. It is good to start early, sir. This exam is all about testing the basic standards. So it's better to start early ani na abhiprayam. Even I started early. I made a few mistakes and I rectified those mistakes and then I cleared this exam, sir, fortunately. సో వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు 21st సెంచరీ ఐఏఎస్కి మనకి ఒక డిగ్రీ ప్లస్ ఐఏఎస్ అనే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. Yes, sir. సో ఈ డిగ్రీ నుంచి మనం సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫెచింగ్ ఉంటుంది అంటారు? ఎస్ సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు మీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ అ వెరీ యూనిక్ ఐడియా యాక్చువల్లీ. డిగ్రీ ప్లస్ ఐఏఎస్ అనేది ఇట్స్ ఫీజిబుల్ సార్. మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ అనిపిస్తుంది నాకు. నేను ఎప్పుడైతే ఈ కాన్సెప్ట్ విన్నానో ఐ థాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్. మనం గ్రాడ్యుయేషన్లో చాలా టైం ఉంటుంది మనకి. మనము వెదర్ ఇట్ ఈస్ మనం సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ అని నా అభిప్రాయం సార్, విత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎఫర్ట్స్. సో ప్రొడక్టివ్ అంటే ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఒకవైపు కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇంకోవైపు ఏమో సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఎస్ సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే దే స్టార్ట్ కంటిన్యూయింగ్ దేర్ అకాడమిక్స్ అనమాట, ఈవెన్ విత్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. ఎంఏ కోర్సెస్లో కానీ, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, పిహెచ్డి, కొంతమంది పిహెచ్డి చేస్తుంటారు. సో ఇన్ దాట్ వే వీళ్ళు ఎర్లీగా డిగ్రీ ప్లస్ ఐఏఎస్ అనేది కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు జనరల్గా చాలామంది సీనియర్స్ ఈ 2023 ప్రిలిమ్స్ రాసిన తర్వాత సీనియర్స్ చాలామంది ప్రిలిమ్సే క్వాలిఫై కాలేదు, అంటే 2-3 సార్లు మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత కూడా. అవును సార్. ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది? ప్రిలిమ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ రీఇన్వెంటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సార్, ఐ మస్ట్ సే. ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత స్టాండర్డ్స్ కానీ, డిఫికల్టీ లెవెల్స్ కానీ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ కంఫర్టబుల్లీ. I think, sir, I must divide this prelim strategy into two perspectives. Like, one is based on content and the other one is on technique based. A right mix of these both will make us comfortable to clear prelims ani nenu anukuntunnan, sir. Okay. కొంతమంది స్టూడెంట్స్లో కంటెంట్ బాగుండి టెక్నిక్ సరిగా ఎగ్జామ్ డే ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది టెక్నిక్ బాగుండి కంటెంట్ సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వనాలు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో ఐ బిలీవ్ దట్ రైట్ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ కంటెంట్ అండ్ టెక్నిక్ వుడ్ ఎనేబుల్ దెమ్ టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ అని అనుకుంటున్నాను. సో టెక్నిక్ అంటే లైక్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ ఎస్ సార్, ఇలాంటివి అంటారా? ఎస్ సార్. ఎలిమినేషన్ అనేది ఒక యాంగిల్ సార్. దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ టెక్నిక్స్ లైక్ సాల్వింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్, లైక్ టెస్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద యాక్చువల్ ఎగ్జామ్. మన అక్యురసీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మన స్ట్రైక్ రేట్ ఎలా ఉంది, మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెస్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద యాక్చువల్ మెయిన్ బ్యాటిల్, మెయిన్ డే ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్. ఇలాంటి టెక్నిక్స్ కొన్ని ఎలిమినేషన్ అంటే అరైవింగ్ ఎట్ ది రైట్ ఆన్సర్ బై ఎలిమినేటింగ్ ది రాంగ్ ఆన్సర్స్, రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్. మనం రైట్ స్టేట్మెంట్ని అరైవ్ చేసే దానికంటే రాంగ్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఎలిమినేట్ చేయగలమో దెన్ ఇట్ విల్ మేక్ అస్ ఈజీ టు get to the right answers.
అనేది అదొక టెక్నిక్ సార్. అలాంటి టెక్నిక్స్ చిన్న చిన్న ఫాలో అయ్యగలిగితే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ లాంటివి వాట్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ 10 years. సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఫాలో అవ్వగలిగితే ఐ థింక్ ప్రిలిమ్స్ అనేది కొంచెం ఈజీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. సో అలాగే ఇప్పుడు మీ ఆప్షనల్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎస్ సార్. సో వై డిడ్ యూ సెలెక్టెడ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ యువర్ ఆప్షన్? సార్ నాది ఐ డిడ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ సార్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ అ వెరీ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ 10 to 13 డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి. స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అని, వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇంజనీరింగ్ అని, అండ్ ఆల్సో ఐ డిడ్ మాస్టర్స్ సార్. నేను స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లో మాస్టర్స్ చేశాను. సో నా కోర్స్ కరికులం అనేది కొంచెం స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్కి బయాస్డ్గా ఉంటుంది. ఎక్కువ పోర్షన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇస్ ఫర్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. సో ఐ థాట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, like that too very technical subject. I would have gone for engineering services. సో కొంచెం కొత్తదనం కోసం, పైగా కొంచెం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్. ఈవెన్ మనం ఈ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి క్రాక్ చేసిన తర్వాత పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో ఆ అభిప్రాయంతో ఐ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్. అండ్ మోర్ ఓవర్ కొంత ఓవర్లాప్ ఉంటుంది జిఎస్ సిలబస్కి. మన వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పాలిటీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గవర్నెన్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎథిక్స్, ఈవెన్ ఈ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిలబస్ అనేది ఓవర్లాప్ ఉంటుంది చాలా. సో దట్ మనం రెండింటికి హెల్ప్ అవుతుందని ఐ చాజ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ మై ఆప్షన్ సార్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మీకు పేపర్ 1 ఈజీగా ఉందా, పేపర్ 2 ఈజీగా ఉందా? సార్ నా కేసుకి వచ్చేసరికి నా ప్రీవియస్ అటెంప్ట్లో ఐ ఫేస్ డిఫికల్టీ విత్ పేపర్ 1 సార్. మన మిషన్ 80 days ప్రోగ్రాంలో పాటు మనం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా మీరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ గైడెడ్ ఎ ఫ్యూ ఆఫ్ అస్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టూడెంట్, మీ అలాంగ్ విత్ ఫ్యూ మోర్ స్టూడెంట్స్. I started slowly improving public administration paper 1 sir. In fact, public administration paper 1, I made a huge jump in this attempt. Paper 1 difficult ఉండేది. నేను కొంత మన గైడెన్స్, కొంత అప్రోచ్ మార్చడం వల్ల I could able to overcome those difficulties. And in fact, public administration paper 1 is the most scoring subject in this attempt sir. Yes. I have scored very well in the present attempt. ఇప్పుడు మీరు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటారు. Yes. సో యూజువల్గా మనకి 2013 తర్వాత ఈ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది సివిల్స్ ప్రిపరేషన్లోకి వస్తున్నారు. Yes sir. అంటే ఇంజనీరింగ్ వదిలి సివిల్స్ ప్రిపరేషన్కి ఎందుకు అనేది? సార్ కొన్ని ప్రాక్టికల్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇంజనీరింగ్లో. ఇప్పుడు నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చూసుకునేటట్లయితే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అంటుంటారు, ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మనం ల్యాబ్లో ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో అది ల్యాండ్కి వచ్చేసరికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. అంటే ఆ ప్రాసెస్ చాలా లేట్గా రియల్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లోకి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వెరాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలా కాదు సార్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా మోస్ట్ క్రియేటివ్ ఎలిమెంట్ అని. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. తొందరగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. పైగా సివిల్ సర్వీసెస్ లాంటి ఒక కోవెటెడ్ ఒక మంచి సర్వీస్, ఒక ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ అయితే ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ కానీ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ తొందరగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనే ఒక అభిప్రాయం కూడా ఉంది సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంజనీర్స్లో. అండ్ మోర్ ఓవర్ సార్, ఇంజనీర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ అనలైజింగ్ స్కిల్స్, లైక్ వాట్ రిక్వైర్స్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఐ థాట్ ఇంజనీర్స్లో అది ఎక్కువ, ఆ క్వాలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది సార్. దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇంజనీర్స్ అండ్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ రీసెంట్లీ, ఒకప్పుడు డాక్టర్స్ చూసేవాళ్ళం మనం, ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్, కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్సెల్ అవుతున్నారు సార్ ఈ మధ్యన. తర్వాత కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రిపరేషన్ ఆస్పెక్ట్, ఓవరాల్గా మనకి ఎక్కువ మంది అనేది ఏంటంటే సివిల్స్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే కీ ఏరియాస్ మన ఆప్షనల్ ఒకటి, తర్వాత పాలిటీ అండ్ ఎథిక్స్, ఈ 3 కీ ఏరియాస్ అంటే. దీంతో పాటు ఈవెన్ జనరల్ ఎస్సే కూడా డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. అయితే లాస్ట్ 4-5 years నుంచి జనరల్ ఎస్సే కంప్లీట్గా ఒక ఫిలసాఫికల్ పర్స్పెక్టివ్లో వెళ్తాం. సో హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దిస్ జనరల్ ఎస్సే?
Sir, general essay, I scored very well, sir. Even, in fact, some inputs you gave during my preparation also helped me a lot. I scored 131 this year, sir. It is on par with our topper, Ishita Kishore ma'am. Um, Sir, my approach is very broad, sir. Essay must be as broad as possible, but as close to the subject. It must be close to subject as well. Uh, Sir, నా అప్రోచ్ ఏంటంటే బ్రీఫ్ ఐ యూస్ టు స్ట్రక్చర్ మై ఎస్ఏ, ఐ యూస్ టు బ్రెయిన్ స్టామ్ యాజ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ డస్. నా అప్రోచ్ ఏంటంటే సార్, యూనిక్నెస్ ఏంటంటే ఐ యూస్ టు కీప్ మై థీసిస్ స్టేట్మెంట్ వెరీ బ్రాడ్. నేను ఎస్ఏలో ఏం చేస్తున్నాను అనేది ఐ యూస్ టు ప్రజెంట్ టు ద ఎగ్జామినర్ ఇన్ అ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ మై ఇంట్రడక్షన్. నేను ఏవైతే డిస్కస్ చేయబోతున్నానో ఎస్ఏలో అనేది ఐ యూస్ టు డిస్కస్ విత్ ఇన్ ఏ పారాగ్రాఫ్, ఒక థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లాగా డిస్కస్ చేసేవాడిని. ఐ ఎన్ష్యూర్ దట్ దట్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యాజ్ బ్రాడ్ యాజ్ పాసిబుల్, అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేసేటట్టు, మన క్లోజ్ టు ద టాపిక్, కీపింగ్ క్లోజ్ టు ద టాపిక్, కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ అలా కొన్ని డైమెన్షన్స్ ఇవ్వడం అలాంటి. ఐ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద థీసిస్ స్టేట్మెంట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్రాడ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ దట్ ఎస్ఏ. అదొక యూనిక్ సార్. అండ్ మోరోవర్ ఐ ఫోకస్డ్ on completing equal, allocating equal time for both the essays, essay 1 and essay 2. These techniques, these are the small techniques that helped me, sir. And moreover, sir, you found out a few mistakes in my essays, like starting with the current affairs. Introduction, starting with the current affairs would be the most effective introduction. That suggestion helped me in one of my essays. In fact, that helped me a lot, sir. సో ఈ జనరల్ ఎస్సే కాకుండా ఇంకొక డిసైడింగ్ ఏరియా ఎథిక్స్ పేపర్. Yes, sir. సో ఎథిక్స్ పేపర్కి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి చాలా కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. Exactly. సో పేపర్ 1, పేపర్ 2కే కాకుండా 1కి కూడా కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. Yes, sir. అండ్ వాట్ వాజ్ యువర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద ఎథిక్స్ పేపర్? Sir, ఎథిక్స్ అనేది మనం బేసిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సార్. నాకు అనిపిస్తుంది ఎథిక్స్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఏన్షియంట్ సబ్జెక్ట్. ఎథిక్స్ అనేది ఈవెన్ మన కౌటిల్య అర్థశాస్త్రాల్లో కూడా ఎథిక్స్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనబడుతుంటాయి. సో ఐ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎథిక్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉండగలిగితే దట్ వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు అప్లై ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు డియాంటలాజికల్ ఎథిక్స్ కానీ, కాన్సిక్వెన్షియలిజం కానీ, ఇలాంటి థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్, అప్లైడ్ ఎథిక్స్ కానీ, ఇలాంటి మనం థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా, ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై, లింక్ ఇట్ విత్ ద కరెంట్ ఈవెంట్స్. అలాంటివి చేయగలిగితే దట్ ఎథిక్స్ ఆన్సర్స్ వుడ్ బి మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అని ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ కుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. ఎస్. సో ఎథిక్స్ బాగా మార్కులు రావాలంటే జనరల్గా మనకి లా, అంటే కొంత లీగల్ ఏరియాస్, అంటే చట్టాలకు సంబంధించిన అంశాలు, కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని అంశాలు, ఎగ్జాక్ట్లీ, తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. సో విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ విచ్ వీ డిరైవ్ ఫ్రమ్ పాలిటీ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో పాలిటీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది మీకు? సార్, పాలిటీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఐ యూస్ టు రిఫైన్ మై ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ బుక్స్ అనేది కొంచెం నేను ఎన్రిచ్ చేసుకోగలిగాను సార్ ఈ అటెంప్ట్కి. సమ్ ఇన్పుట్స్ యూ గేవ్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మిషన్ 80 ఆల్సో హెల్ప్ మీ. పాలిటీ అనేది సార్, ఇప్పుడు మనం ప్రిలిమ్స్ అనేది ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది. మనం లక్ష్మీకాంత్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ మెయిన్స్, ఐ బిలీవ్. మెయిన్స్ అప్రోచ్ రిక్వైర్ a lot of a mile extra than what we did it for prelims. Mains require a lot of analytical skills, lot of case laws, referring to the case laws, relevant case laws, and bringing the constitutional perspectives, constitutional angle, also legal elements, as you said. That also becomes important. I did more value additions this time, incorporating committee's recommendations, quoting relevant case laws of the Supreme Court, bringing constitutional perspectives. That made me score better than my previous attempts. Even the knowledge of public administration also helped me a lot, sir, in this. Yes. By linking the administrative perspective, administrative angle in the polity, the practical
aspects of polity and governance that helped me in scoring a decently well marks. అలాగే మనకి ఈ ప్రిలిమ్స్ టు పర్సనాలిటీ టెస్ట్. Yes, sir. సో ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? యూపీఎస్సీలో మీ నుంచి వాళ్ళు కోరుకున్నది ఏంటి? Yes, sir. My most enriching experience that I had, I got Honorable Chairman Manoj Soni sir board. He is the chairman of UPSC. Sir, as usual, sir, we, as like every one of us, we went through the same way. Like we were made to sit outside the main interview hall. I was called, and it was a very grand room. And like that vibe is very different. It was a round table, and the honorable chairman is. రౌండ్ టేబుల్ ఉందా? Yes, sir. It was a round table. Sir. It was not a curve. It was not a rectangular. It was very old round table, sir. Proper round table. And our chairman is sitting exactly under the wall, and అంటే మెంబర్స్ తో పాటే మీరు కూడా ఒక రౌండ్ I టేబుల్ was మీద a part కూర్చోండి. of that round table, sir. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఇంటరాక్షన్, నాట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. Not an interview, sir. ఓకే. First question is very unexpected, sir. For me, it was Honorable Chairman, sir, asked me to deliver a speech for a G20 delegates visiting India. ఓకే. As a Prime Minister designated officer, you are going to interact with a few delegates coming from a G20 world. So he asked me to deliver a speech. ఓకే. That was never ప్రాపర్ గా అడ్రస్ expected, sir. చేయడం తోటి మొదలు పెట్టాలి. Yes, sir. I had a past experience in my college. I did anchoring for my college festival. So with that experience, I borrowed some nuances of delivering a speech, and I tried my best in that case. And that was a very enriching experience. Sir, interview was the best part of my మీ అంటే మీ పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా అడిగారా? personal issues. పర్సనల్ అంటే మీ హాబీస్ గురించి, మీ బయోడేటా పర్సనల్. Yes. Sir, hobbies నుంచి నాకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏం రాలేదు. But I got a few questions from my background, my studies. I studied Sanskrit during my school days. I got a few quite good number of questions from Sanskrit. Even one of the esteemed members asked me to interpret a Sanskrit sloka, Sarve Jana Sukhino Bhavantu. He asked me to tell me the meaning of Sarve Santu Niramaya. ఓకే. I said it was being healthy and living healthily and having well-being, I told. And he told me the absence of disease. It is about absence of disease. Living healthily and being happy without any disease, he replied. That was a very good experience, sir. I got a few questions from international relations as well. The present ongoing Palestine and Israel conflict. They asked very basic questions about Israel and Palestine conflict. What it is, what we are doing now, what is the present status of Palestinian embassy. It was very in a pathetic situation. Like the member showed some empathy regarding the Palestinian cause. So that was a mix of both basic questions, current affairs, and static, my background, my educational background and all. ఇప్పుడు మీ నేటివ్ డిస్ట్రిక్ట్ శ్రీకాకుళం కదా, Yes. దాని గురించి ఏమైనా అడిగారా? అడిగారు సార్, శ్రీకాకుళం గురించి అడిగారు. ఈవెన్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ వాజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఫార్మర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. He asked me the questions about Naxalism. Even the district was very well known for infamous for the Naxalism. Is it still prevalent? He asked. No, sir. With the advent of liberalization, privatization, the people are migrated, looking after for jobs. Even people are not ready to embrace that extreme ideology. I replied. That the discussion went through in such a way. He asked me about the Naxalism in Parvatipuram region of Srikakulam district. That was today. Now they reorganized that Parvatipuram into different Manyam districts. The member would have worked there as a part of their duty. I
It was a ఓవరాల్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసే బోర్డు మెంబర్స్ ఓవరాల్ జనరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది? సార్ ఏజ్ ప్రొఫైల్ చాలా రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు అనిపించింది సార్. ఐ థాట్ వన్ మెంబర్ ఈస్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Academics. The one she asked me is a lady. She is a lady member, and she asked me about public administration. I also did my Master of Arts in Public Administration. She asked me, "Why did you do MA in Public Administration?" So I replied, "I would like to transfer my academic knowledge to the field. I would like to transfer my academic talent to administration. That's what I am looking for by doing Masters in Public Administration." I replied, sir. And immediately she asked me the concepts, how I would apply this academic talent to knowledge, to the field. She asked me about principles of natural justice, conflict of interest. Where do you apply these? Where do you witness such conflicts? She asked me the practical aspects of the theoretical knowledge of public administration. That in that way, she seems to be an academician. And later, a few members are from foreign service. Sir. They asked me about foreign relations. They look like typical foreign service officers, like very laid back, very calm and composed. And one senior most member is very senior most member. He is the one. He might be a police officer, ex-police, ex-IPS. He asked me about security issues and these Indo-China border conflict, these Naxalism issues. All security perspectives he touched. Honorable Chairman, sir, he asked me a brief speech, and he asked me about a few academic qualifications, background, and work experience and all. అంటే ఓవరాల్గా వీళ్ళది యావరేజ్ 70-75 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది అట్లా? Yes, sir. Most probably they are around 70, sir. So it's a combination of bureaucrats and academicians. Academicians, bureaucrats. సైకాలజిస్ట్ ఉంటారంటారు, అది అలా ఉన్నారా? Sir, I don't know, sir, but and no, everyone seems to be an academician or a ex-serviceman or foreign diplomats. Okay. సో ఇప్పుడు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకి మీరు ఏం సలహా ఇస్తారు? Sir, I learned from my mistakes. Even I failed at every stage of this exam. Even I failed in prelims once. Even I failed in mains once. Sir, this exam requires a lot of confidence first. In my first few initial years of my preparation, I lacked that confidence, that comfort. Initially, I was very confident before failing the prelims once. Later, I picked up this confidence that made me, we should always be offensive. It's like we should always be offensive toward this. When we are put into defense, then this exam will kill us like anything. So first, aspirants must be confident. He or she must be offensive to this exam. And strategy is most important, sir. Each stage of this exam will have a different strategy. And it depends on the person to person, the aspirant to aspirant. One has to do SWOT analysis, like what are our strengths, what are our opportunities, where are we in weak areas, what are the weak areas we have. So such strategy is the most important, I believe, sir. Sir, coming to prelims, to be specific, prelims, we should try to understand what the UPSC is asking, what UPSC requires. We have to first build the perspectives on what UPSC is expecting. To know what UPSC is expecting, we have to go through the previous year's questions, syllabus. These are the best guides to get to know what UPSC is expecting from an aspirant. In that way, syllabus and previous year's questions are a good sources to look into what UPSC is expecting. And sir, right guidance also these days are very important because the competition is very huge, sir. People are aspiring for civil services, and also India is also shining. India is changing. It's not like before. Everyone wants to take part in the developmental journey of India. So it has become a very competitive. Having some sort of guidance, mentorship, or require
in these days, sir, I believe. And coming to mains, sir, people, aspirants must be ready to write any question, like any question without any inertia, without any doubt on their capabilities. They have to start writing answers. That is the first step, sir. That is the first hurdle we need to cross. We should shed that inertia away from us. Then will be. It is like an incremental approach. Like in a public policy, we would be talking about incremental public policy. The changes must be incremental. Then we will be able to realize our potential slowly and step by step, like paper to paper, subject to subject. That incremental practice will take us to in a right directions in answer writing. Even I discussed with our students, with our aspirants, a few of these things today. సో అది సందీప్ ఇచ్చేటటువంటి సూచనలు ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ కానీ మొత్తం టోటల్గా ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం వెళ్ళాలి. తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి, దాన్ని అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవాలి, అండ్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ అనేది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్. సో అది కూడా స్లో అండ్ స్టడీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక 10 days, తర్వాత ఇంకొక 10 days తర్వాత ఒక 5 క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా మెల్లమెల్లగా మీ ప్రాక్టీస్ లెవెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. సో అప్పుడు డెఫినెట్గా సివిల్ సర్వీసెస్ని సక్సెస్ సాధించవచ్చు. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. Thanks for the guidance, sir. Thanks for all the support that I got wholeheartedly, sir. I thank wholeheartedly.